Diwali to all the friends. Diwali concerns Deepa's Day. Hello, Anandana, we can't hear you. Can you hear me now? Yes, we can hear you now. Okay, sure. Happy Deepavali to all the brothers and sisters in Sri Bhagwan. The Deepavali was celebrated in the ashram this morning. In South India, it signifies the slewing of the Asura Naraka by Lord Narayana. Bhagavan typically uses any function to brings the devotee back to the idea of the Atman, and there are 5 verses composed on the significance of Deepavali in Guru Vachakovai. 3 of them have been written by Muruganar and 2 of them by Bhagavan. I'll point them out. So I'll read verse 1. Narayana slew Naraka, they say. Who acts as if this wretched body where himself is Naraka? Whoever, questioning whence this demon rises, slays him is Narayana himself. Verse 2. The ceremonial bathing done during Deepavali celebrates the victory over the demon Naraka, seeking out his dwelling place and slaying him there. One bathes oneself in the pure awareness, waters of awareness. Next verse is composed by Bhagavan. The demon Naraka who rules hell, the notion that I am this body, where is this demon? Inquiring thus, with the discuss of jnana, Narayana destroys the demon. And this day is Naraka Chaturdasi. Next verse. Searching out and slaying Naraka, who wallowed in the putrid body of flesh as I, and the resulting dawn eternal of the self, this is the festival of light, Deepavali. Shining as the self, this verse is by Sri Bhagavan, shining as the self in glory, after slaying Naraka, the sinner while who suffered much because he deemed as I, the wretched home of pains, the body of flesh, this is the festival of light, Deepavali. Now, I'll continue some reading from day by day. A visitor from Punjab asked Bhagwan, when the mind or ahankar is killed, is that state an inert state? Bhagwan, why do you bother about the jnani state? You understand your present state. Visitor, the mumukshu naturally wants to know about the mukti state, which is his goal. Bhagwan kept quiet for a while and then said, you admit mind has to be killed. Why don't you do it first and see for yourself then whether that state is inert or without consciousness? Visitor, when ahankar goes, will aham vritti exist? Bhagwan, that which is always is. If the ahankar dies, it, the reality, exists as it has always existed. You may speak of it as having aham vritti or simply aham. It is all the same. That which exists
is I am or aham. 1811-45. This evening about 6 a.m., Vaikuntha Vasar, an attendant, was massaging Bhagwan's legs. After he had been massaging for about half an hour, Bhagwan expressed, Ennadayo pidikra pola irikkirathu. That is, I vaguely feel that something is being massaged. This is perhaps a glimpse into the inner life of Bhagwan. He was not in any trance or special samadhi then, but in his usual state. 2011-1945. One Rishikeshananda, Swami of Ramakrishna Mission, is here. It seems he has been advised by Swami Siddheshwarananda to visit Bhagwan. Bhagwan spoke about Siddheshwarananda and showed two books, one containing his lectures and another which was received only 3 weeks back, though dispatched from France in 1941. Rishikeshananda said that Siddheshwarananda had learned French well and spoke fluently in that language. He also said that one Vijayananda Swami was working in South America and was very popular there in spite of hostile propaganda by missionaries. Two ladies of affluence supported the Swami and asked him to remain there. One of the ladies was Mrs. Gurilis, known to the ashram as Mamita, who had adopted the Canaries boy Raman and was staying at Bangalore. Period. Siddheshwarananda intends to come to India for a few months and hopes to visit Ramanashram also then. The talk drifted to the clothes these swamis wear in foreign countries. Rishikeshananda told Bhagwan that generally they wear European clothes and that while delivering lectures, they wear long and flowing ochre-colored robes and turbans such as Vivekananda is seen wearing in some pictures. 2111-45. The Swami was asking Bhagwan about the characteristics of a jnani. Bhagwan said, they are all described in books such as the Bhagavad Gita, but that we must bear in mind that the jnani state being one, which transcends the mind, cannot be described with the help merely of the mind, and that all descriptions therefore must be defective. Only silence can correctly describe their state or characteristics. But silence is more effective than speech. From silence came thought, from thought the ego, and from the ego speech. So if speech is effective, how much more effective must its original source be? In this connection, Bhagwan related the following story. Tattvaraya composed a Bharani in honor of his guru, Swarupananda, and convened an assembly of learned pandits to hear the work and assess its value. The pandits raised the objection that a Bharani was only composed in honor of great heroes capable of killing 1,000 elephants, and that it was not in order to compose such a work in honor of an ascetic. Thereupon, the author said, let us all go to my guru and we shall have this matter settled there. They went to the guru and after all had taken their seats, the author told his guru the purpose of their coming there. The guru sat silent and all the others also remained in mauna. The whole day passed, night came, and some more days and nights. And yet all sat there silently, no thought at all occurring to any one of them, and nobody thinking or asking why they had come there. After 3 or 4 days like this, the Guru moved his mind a bit, and thereupon the assembly regained their thought activity. They then declared, conquering 1,000 elephants is nothing besides this Guru's power to conquer the rutting elephants of all our egos
put together. So he certainly deserves the Bharani in his honor. Afternoon. A lady visitor from Sri Aurobindo's ashram asked Bhagwan, when I concentrate, all sorts of thoughts rise and disturb me. The more I try, the more thoughts rise up. What should I do? Bhagwan, yes, it will be so. All that is inside will try to come out. There is no other way except to pull up the mind. Each time it wants to go astray and fix it on the self. Bhagavan quoted the verse in Bhagavad Gita, which says that as often as the wavering mind goes after anything, it should be drawn away and fixed in the self. Shiva Mohan Lal asked Bhagavan, when I concentrate here in Bhagavan's presence, I'm able to fix my thoughts on the self easily. But in my place, it takes a long time and much trouble to do so. Now, why should it be so? Especially as I feel convinced that Bhagavan is everywhere and is my antaryami. I said, it must be, of course, so. Though we are told that God is immanent everywhere, are we not also told that he is more manifest in some objects or places than others? For example, in temples and images or avatars? Bhagavan said, ask Muruganar who is here. He sung a song where he says, Ramanashramam is not simply here for him, but everywhere. Thereupon, Muruganar read the following stanza, which I'll translate. Because by his grace, the mind has attained quiescence and remains calm everywhere, as it used to remain at Ramanashramam. Wherever I may go in this world, it is to me Ramanashramam, to which even Devas go with keen desire. In other words, Ramanashramam is Chit Akasha, which is everywhere, and to which we gain access by killing the mind. Bhagavan added, time and place really do not exist. Even in the radio, we have a hint of the truth. We have Hyderabad here. What is sung there, we hear at the same time as it is sung there. Where is time and place? Dr. Srinivasa Rao asked Bhagavan, what is the meaning of Thungamal Thunguvadu, that is being in sleepless sleep? Bhagavan, it is a jnani state. In sleep, our ego is submerged and the sense organs are not active. The jnani's ego has been killed and he does not indulge in any sense activities of his own accord or with the notion that he is a doer. So he is in sleep. At the same time, he is not unconscious as in sleep, but fully awake in the self. So his state is sleepless. This is sleepless sleep, wakeful sleep, or whatever it may be called, is the Turiya state of the self, on which, as the screen, all the three avasthas, the waking, dream, and the sleep, pass, leaving the screen unaffected. Bhagavan said that instead of holding on to that which exists, we are looking for that which does not. We bother about the past and the future, not realizing the truth of the present. We do not know the ati, beginning, or antam, end, but we know the middle. If we find the truth of this, we shall know the beginning and the end. Adi, beginning. Bhagavan quoted from Bhagavad Gita, quote, I am in the heart of all beings, I am their beginning, middle and end. Bhagavan also said, the reality is only Mauna, and quoted Thayumanavar. That is, if we scrutinize all religions which look so different, we find nothing discrepant at all in them, but they are only your Lord's sport. They all end in Mauna as rivers merge in the sea. In this connection, Bhagavan also said, when one talks of
Brahmakra vritti for the mind. It is something like saying Samudrakara Nadi, about the river which has merged in the ocean. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Thank you. Now I would like to invite Dr. Ramana. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya. Your voice is Am I clear now? yes. Yeah. Okay. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya. Karturajnaya prapyate palam karma kim param karma tajjadam kritimaho dadau patana karanam palamashashvatam gati nirodhakam ishwararpitam nechaya kritam chittashodhakam mukti sadhakam kayavanmana karyam uttamam pujanam japas chintanam kramat jagata ishadi yukta sevanam ashtamurti deva pujanam उत्तमस्तवाद उच्चमन्दता चित्तजं जप ध्यानम् उत्तमम् आज्यधारया स्रोतसा समम् सरलचिन्तनं विरलतः परम् भेदभावनात् सोऽहम् इत्यसौ भावनाविदा भावनीमता भावशून्यसद्भावसुस्थितिः भावना बलात् भक्तिरुत्तमा चित्सले मन स्वस्थता क्रिया भक्तियोगबोधाश्च निष्ठम् वायुरोदनालीयते मना जालपक्षिवत् रोदसाधनम् चित्तवायवश्चित्क्रियायुताः शाकयोद्वयी शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोदने लयकतं पुनर्भवति नोऽमृतम् प्राणबन्धनालीनमानसम् एकचिन्तना नास्यमेत्यता नष्टमानसोत्कृष्टयोगिना कृत्यम् अस्ति किं स्वस्थितिं यता दृश्यवारितं चित्तम् आत्मना चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनं मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्ग आर्जवात् वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्यहं मना अहमयं कुतो भवति चिन्वता ऐप्यतत्यहं निजविचारणम् अहमिनाशभाजहमहन्तया स्फुरति हृत् स्वयं परमपूर्णसत् इदमहं पदा विक्यम् अन्वहम् अहमिलीनकेऽप्यलयसत्तया विग्रहेन्द्रिय प्राणदीतमा नाहमेकसत् तज्जडं ह्यसत् सत्स्वभासिका चित्कवेतरा सत्तया हि चित्तया ह्यहम् ईशजीवयोर्वेषदीभिदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम्
वेषहानतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनम् स्वात्मरूपता आत्मसंस्थिति स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीनचेत् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुम् अन्तरं किं स्वरूपमी आत्मदर्शने अव्यया भवा पूर्णचित्सुखं बन्धमुख्यति तं परं सुखं विन्ददीह जीवस्तु दैविका अहमपेतकं निजविबानकं महति तं तपो रमणवागियम्. Thank you, Dr. Nitya Ramana. And in the book, Who Am I? The last question that's being asked is, what is release? Inquiring into the nature of one's self, small self, that is in bondage, and realizing one's true nature is release. With that, I would like to request Shubha and Ram to sing Arunachala Pancharatna. Om Namo Bhagavate Shri Arunachala Ramanaaya Karuna Purna Sudhapte Kabalita Gana Vishwarupa Kirana Valya Arunachala Paramatman Aruno Bhavachitta Kanja Suvikasaya Tvai Arunachala Sarvam Bhutva stitva pralinametachitram Hridyahamityatmataya Nrityasiboste vadanti hridayam nama Ahamiti kuta ayati Tyanvishyanta pravishtayatyamalabhya Avagamya swam rupam Shamyat Arunachalatvayi nadivabdao Tyaktva vishayam bahyam Ruddha pranena ruddha manasantastvam Dhyayan pashyati yogi Dhiditim Arunachalatvayi mahiyante Tvai arpita manasa tvam Pashyan sarvam tava kritataya satatam Bhajate ananya pritya Sajayat Arunachalatvayi sukhe magnaha Srimad Ramana Maharshe Darshanam Arunachalasya Devagira Panchakamarya Gitao Ratnam Tuidamau Upanishadam Hi. Thank you, Shubha and Ram. With that, I would like to request Nitya, Anu, Vidya, Saravanan, Pradeepa, Bhaskar, Girija, Uma Shantos, and Uma PS for relay chanting of Arunachala Aksharamanamala. Tarunarunamani kiranavali nigar Darumaksharamana magirmalai Terul nadiya tiruvadiya terumaral Teliya paravudal porulaga Karunakara muni ramanariyanuva ayina solliyad gatiyaga Arunachalam yana agame arivodum ஆழ்வார் சிவனுலகாழ்வாரே
அருணாச்சலவரர்க்கேற்ற அக்ஷரமணமாலை சாற்ற கருணாகர கணபதியே கரமருளி காப்பாயே. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சலம் என அகமே நினைப்பவர் அகத்தை வேறறுப்பாய் அருணாச்சலா. அழகு சுந்தரம் போல் அகமும் நீயும் முற்றபின்னமாயிருப்போம் அருணாச்சலா. அகம்புகுன் தீர்த்துன் அககுகை சிறையாய் அமர்வித்ததன் கொல் அருணாச்சலா. ஆறு காயனை ஆண்டனை அகற்றிடில் அகிலம் பழித்திடும் அருணாச்சலா. பழித்த புன்னையே நினைப்பித்தாய் இனி யார் விடுவார் அருணாச்சலா. இன்றிடும் அன்னையில் பெரிதருள் புரிவோய் இதுவோ உனதருள் அருணாச்சலா. உன்னையே மாற்றி ஓடாதுள்ளத்தின் மேலுறுதியாயிருப்பாய் அருணாச்சலா. ஊர் சோற்றுளம் விடாத் நடங்கிட உன்னழகை காட்டருணாச்சலா. என்னை அழித்து போதெனை கலவாவிடிலிதுவோ ஆண்மை அருணாச்சலா. ஏன் இந்த உறக்கம் என்னை பிறரிழுக்க இது உனக்கழகோ அருணாச்சலா. ஐம்புல கல்வர் அகத்தினில் புகும்போய் அகத்தில் நீ இல்லையோ அருணாச்சலா. ஒருவனாம் உன்னை ஒளித்தவர் வருவார் உன் சூதே இது அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. ஓங்கார பொருள் ஒப்புயர் இல்லோய் உனையார் அறிவார் அருணாச்சலா. அவ்வை போல் எனக்குள் அருளை தந்தனை ஆளுவர் உன் கடன் அருணாச்சலா. கண்ணுக்கு கண்ணாய் கண்ணின்றி காணுனை காணுவதவர் பார் அருணாச்சலா. காந்தம் இரும்பு போல் கவர்ந்தெனை விடாமல் கலந்தென்னோடிருப்பாய் அருணாச்சலா. கிரி உருவாகிய கிருபை கடலே கிருபை கூர்ந்தருள்வாய் அருணாச்சலா. கீழ்மேல் எங்கும் கிளரொளி மணியன் கீழ்மையை பால் செய் அருணாச்சலா. குற்றமுட்டரு தனை குணமாய் பணித்தான்
குரு குருவாயுளி அருணாச்சலா வாட்கண்ணிய கொடுமைப்படாதருள் கூந்தனை சேர்ந்தருள் அருணாச்சலா கெஞ்சியும் வஞ்சியாய் கொஞ்சமும் இறங்கிலை அஞ்சல் என்றே அருள் அருணாச்சலா கேளாதளிக்கு முன் கேடில் புகழை கேடு செய்யாதருள் அருணாச்சலா கையினில் கனியுன் மெய்ரசம் கொண்டு வகை வெறி கொலவருள் அருணாச்சலா கொடியேற்றடியரை கொல்லுனை கட்டி கொண்டங்கன் வாழ்வேன் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல கோபமில் குணத்தோல் குறையாயனை கொல்ல குறையன் செய்தேன் அருணாச்சலா கௌதமர் போற்றும் கருணை மாமலையே கடை கணித்தால்வாய் அருணாச்சலா சகலமும் விழுங்கும் கதிரொலியின மன ஜல சமலர்த்தி அருணாச்சலா சாப்பாடுன்னை சார்ந்துணவாயன் சாந்தமாய் போவென் அருணாச்சலா சேத்தன் குளிர கதிர தமை தமுதவையை திறன் அருள்மதி அருணாச்சலா சீரையளித்து நிர்வாணமாய் செய்தருள் சீரையளித்தருள் அருணாச்சலா சுக கடல் பொங்க சொல்லுணர்வடங்க சும்மாய் பொருந்திடங்க அருணாச்சலா சூது செய்தென்னை சோதியதினியும் ஜோதியொரு காட்டருணாச்சலா செப்படி வித்தைகள் கிற்படி மயக்குவிட்டுருபடு விதை காட்டருணாச்சலா சேராயனின் மெய் நீராயுருகி கண்ணீராற்றழிவேன் அருணாச்சலா செய்யன தள்ளி செய்வினை சுடுமல உய்வகையே துரை அருணாச்சலா சொல்லாது சொல்லி நீ சொல்லறனில் என்று சும்மாயிருந்தாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சோம்பியாய் சும்மா சுகம் உண்டுறங்கிடில் சொல்வேரென் கதி அருணாச்சலா சௌரியம் காட்டினை சளக்கற்றதன்றே சலியாதிருந்தாய் அருணாச்சலா ஞமலியில் கேடா நான் என் உறுதியால் நாடி நின்றொருவேன் அருணாச்சலா ஞானம் இல்லாதுன் ஆசையால் தளர்வர ஞானம் தெரித்தருள் அருணாச்சலா எமிரி போல் நீயும் மலர்ந்திலை என்றே நேர் நின்றனை என் அருணாச்சலா தத்துவம் தெரியாத அத்தனை உற்றாய் தத்துவம் இது என் அருணாச்சலா தானே தானே தத்துவம் இதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலா திரும்பி அகந்தனை தினமாக கண்காண் தெரியும் என்றனை என் அருணாச்சலா
தீரமில் அகத்தில் தேடி உந்தனையான் திரும்ப ஒற்றே என் அருணாச்சலா. துப்பறிவெல்லாய் பிறப்பென் பயன் ஒப்பிடவாயே அருணாச்சலா. தூய்மன மொழியார் தோயும் உன்மெய்யகம் தோயவே அருள் என் அருணாச்சலா. தெய்வம் என்றொன்னை சாரவே என்னை சேர ஒழித்தாய் அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. தேடாதொற்றனர் திருவருள் நிதியாக தியக்கம் தீர்த்தருள் அருணாச்சல. தைரியமோடு முன்மெய்யக நாடையான் தட்டழிந்தேன் அருள் அருணாச்சலா. தொட்டருட்கைமை கட்டிடாய நிலிய நட்டமாவேன் அருள் அருணாச்சலா. தோடுமினியக தோடொன்றி என்றும் சந்தோடமொன்றிட அருள் அருணாச்சலா. நகக்கிடமில்லை நின் நாடிய என்னை அருள் நகையிட்டு பார்நீ அருணாச்சலா. நானிலை நாடிட நானாயொன்றினி தாணுவா நின்றனை அருணாச்சலா. நின்னெறி எரித்தென்னை நீராக்கிடுமுன் நின்னருள் மழை பொழி அருணாச்சலா. நீ நானர புலி நிறங்களி மயமா நின்றிடு நிலையருள் அருணாச்சலா. நுண்ணொரு உன்னையான் விண்ணொரு நன்னிட என்னலையிருமென்றருணாச்சலா. நூலறிவறியா பேதையன் எந்தன் மாலறிவறித்தருள் அருணாச்சலா. நெக்கு நெக்குருகியான் புக்கிட உன்னை புகழ் நக்கன நின்றனை அருணாச்சலா. நேசமில் எனக்குன் ஆசையை காட்டினி மோஷம் செய்யாதருள் அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. நைந்தழி கனியா நலநிலை பாதத்தில் நழியுட்கொள் நலம் அருணாச்சலா. நொண்டிழதுன்றனை தண்டனை கொண்டிலை அண்டக நீ எனக் அருணாச்சலா. நோக்கிய கருதுமை தாக்கிய பக்குவம் ஆக்கினை அன்றருள் அருணாச்சலா. பற்றி மால்விடன் தலை உற்றி முனம் அருள் பற்றிட அருள் புரி அருணாச்சலா. பார்த்தருள் மாலர பார்த்திலையெனின் அருள் பாருண கார் சொல்வார் அருணாச்சலா. பித்துவினை உனை நேர்பித்தனாக்கினை அருள் பித்தனில் மருந்தருள் அருணாச்சலா. பீதியில் உனை சார் பீதியில் என்னை சேர் பீதியொன்றனக்கேன் அருணாச்சலா. புல்லறிவேதுரை நல்லறிவேதுரை புல்லிடவே அருள் அருணாச்சலா. பூமன மாமன பூரண மனம் கொல்ல பூரண மனம் அருள் அருணாச்சலா. பெயர் நினத்திடவே பிடித்திடு தன்னையுன் பெருமையார் அறிவார் அருணாச்சலா. பேய்த்தனம் விட விட பேயாய் பிடித்தனை பேயனக்கினை என்றருணாச்சலா. பைங்கொடியானான் பற்றின்றி வாடாமல் பற்று கொடைக்குவா அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா.
அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. பொடியான் மயக்கியன் போதத்தை பறித்தவும் போதத்தை காட்டின அருணாச்சலா. போக்கும் வரவுமில் பொது வெளியினரும் போராட்டங்காட்டருணாச்சலா. பௌதிகமாமுடன் பற்று அற்று நாளும் பவிஷு கொண்டுர அருணாச்சலா. மலை மருந்திட நீ மலை திடவோ மலை மருந்தாயொளிர் அருணாச்சலா. மானங்கொண்டுருபவர் மானத்தை அழித்த மானமில்லாதொளிர் அருணாச்சலா. நெஞ்சிடில் கெஞ்சிடும் கொன்பறிவனி வஞ்சியாத அருணாச்சலா. மீகாமனில்லாமல் மா காற்றலை கலமாகாமல் காத்தருள் அருணாச்சலா. முடியடி காணா முடிவிடு தனை நேர் முடிவிட கடனில்லை அருணாச்சலா. மூக்கிலன் முன் காட்டும் முகுரமகாதெனை தூக்கி அணைந்தருள் அருணாச்சலா. மெய்யகத்தின் மனமென் மலரணையில் மெய் கலந்திட வருள் அருணாச்சலா. மேன்மேற் தாழ்ந்திடும் மெல்லியர் சேர்ந்து நீ மேன்மையுற்றனையன் அருணாச்சலா. மைமய நீ தருண்மையினாலுனது உண்மை வசமாக்கினை அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. மொட்டையடி தென்னை வெட்ட வெளிய நீ நட்டமாடினையன் அருணாச்சலா. மோகந்த வீர்த்தும் மோகம வைத்துமென் மோகந்திராயன் அருணாச்சலா. மௌனியாய் கற்போல் மலராதிருந்தால் மௌனமிதாமோ அருணாச்சலா. எவனென் வாயில் மண்ணினையட்டி என் பிழை பொழித்த அருணாச்சலா. யாரும் அறியாதென் மதீனை மருட்டி எவர் கொலை கொண்ட அருணாச்சலா. ரமணன் உரைத்தேன் ரோஷம் கொள்ளாதென்னை ரமித்திட செய்யவா அருணாச்சலா. ராபகலில்லா வெறுவெளி வீட்டில் ரமித்திடுவோம் வா அருணாச்சலா. லட்சியம் வைத்தருளஸ்திரம் வீட்டென்னை பட்சித்தாய் பிராணனோடருணாச்சலா. லாபநீக பரலாபமில்லென்னையுற்று லாபமென்னூற்றனை அருணாச்சலா. வரும்படி சொல்லில்லை வந்தன் படியல வருந்திடும் தலை விதி அருணாச்சலா. வாவென்றகம்புக்கும் வாழ்மருளன்றே என் வாழ்விழிந்தேன் அருள் அருணாச்சலா. வீட்டிடில் கட்டமாம் விட்டிடாதுனை வீட்டிட அருள் புரி அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா.
வீடு வீட்டீர்த்துள்ள வீடு புக்க பைய உன் வீடு காட்டினை அருணாச்சலா வெளிவிட்டேன் உன் செயல் வெறுத்திடாதுன் வெளிவே என்னை அருணாச்சலா வேதாந்தத்தே வேறற விளங்கும் வேத பொருள் அருணாச்சலா வைதலை வாழ்த்தா வைத்தருள் குடியா வைத்தனை விடாதருள் அருணாச்சலா அம்புலாரி போல் அன்புரு ஊனில் என்னை அன்பாய் கரைத்தருள் அருணாச்சலா அருணையான் அருக்கண்ணி பட்டேன் அருள்வலை தப்புமோ அருணாச்சலா சிந்தி தருள் பட சிவந்தி போல் காட்டி சிறையேட்டுந்தனை அருணாச்சலா அன்போடும் நாமம் கேளந்தம் அன்பரை கண்வனாயிட அருள் அருணாச்சலா என் போலும் தீனரை உற காத்து நீ என்னாலும் வாழ்க அருணாச்சலா என் குருகன் பக்தம் என் சொற்கள் செவியும் உன்மொழி குலவருள் அருணாச்சலா பொறுமையாம் பூதர பின் சொல்லை நன் சொல்லை பொறுத்தருள் இஷ்டம் பின் அருணாச்சலா மாலையளி கருணாச்சல ரமண அருள் அருணாச்சலா மாலையளி கருணாச்சல ரமண அருள் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சலம் வாழி அன்பர்களும் வாழி அக்ஷர Namo Ramana. In Ulladu 40, 19th verse, the debate, does free will prevail or fate, is only for those who do not know the root of both. Those who have known the self, the common source of free will and of fate, have passed beyond them both and will not return to them. With that, I would like to invite kids to sing next, starting with Neha. Himagiri tanaye hemalate Himagiri tanaye hemalate Amba Ishwari Shri Lalite Mamava Himagiri tanaye hemalate Amba Ishwari Shri Lalite Mamava Himagiri tanaye hemalate Amba Ishwari Shri Lalite Mamava Himagiri tanaye hemalate Ramavani Ramavani samsevita sakale Ramavani samsevita sakale Raja Rajeshwari Rama Sahodari Raja Rajeshwari Rama Sahodari Himagiri tanaye hemalate Amba Ishwari Shri Lalite Mamava Himagiri tanaye hemalate Pashankushekshu Tangakare Amba
परात् परे निज भक्त परे आशांबर हरि केश विलासे आशांबर हरि केश विलासे आनंद रूपे अमित प्रतापे आनंद रूपे अमित प्रतापे हिमगिरि तनये हे मलते अम्बईश्वरि श्रीललिते मामव हिमगिरि तनये हे मलते. Thanks, Neha, for nice rendering. Next, Arjit, can you sing? Atma Rama Ananda Ramana Atma Rama Ananda Ramana Achyuta Kesava Harinarayana Achyuta Kesava Harinarayana Pavabhayaharana Vandita Charana Pavabhayaharana Vandita Charana Ragukula Bhusava Rajiva Loksana Ragukula Bhusava Rajiva Loksana Adinarayana Ananta Sayana Adinarayana Ananta Sayana Satchitanandana Satyanarayana. Satyanarayana Satchitanandana Sri Satyanarayana Bhavapayarana Vandita Charana Ragukula Bhutsava Rajiva Loksana Ragukula Bhutsana Rajiva Loksana Sound. Atma Rama Ananda Ramana Achyuta Keshava Harina Bayaharana Vandita Charana Ragukula Bhushana Rajiva Loksana Ragukula Bhutsana Rajiva Loksana Adinarayana Ananta Sayana Satchitanandana Sri Satyanarayana Bhavapayarana Vandita Charana Ragukula Bhutsava Rajiva Loksana Atma Rama Ananda Ramana. Thanks, Arjit. Good job. Now over to Guhan. பாரம் தெளித்தேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நான்கும் கலந்துணுக்க நாம் தரவேன் கோலம் செய் துங்கு கரி முறுத்த தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தா. அடுத்த பாட்டு எனக்கு வரங்களை இசைப்பேன் கேளாய் இறைவனை மனதில் சரணம் இல்லாமல் மதியல் இருளே தோன்றாமல் நினையும் பொழுது மௌன நிலை வந்திட நீர் செயல் வேண்டும் கனக்கும் செல்வம் 100 வயது இவையும் தரணி கடவாயே. அடுத்த பாட்டு அருணாச்சல சிவ 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 அருணாச்சலா. நன்றி. Skanda, can you take it, please? Thanks, Guhan. ध्यान में
ध्यान में से अरुणाचल शिव ध्यान में से தன்னால் அழிவுறுமே வாசனைகள் தன்னால் அழிவுறுமே வாசனையாகும் சச்சித்துக வருகுரு தியான மேசே மானாபிமானம் யாவும் கருதாதே நீ உலகமென நானார் என வினவியே நானார் என்று நானார் என வினவியே கதி பெற சிவசித்தத்துடன் அருகுரு தியான நேசே நானாக்னியே அருணாச்சல மாத்திரம் ஞானாக்னியே அருணாத்ரி ரமணபசுபசாஸ்திரம் நானார் விச்சாரமே ரமண பிரம்மாஸ்திரம் நானார் என நாடுவதவர் அருகரதலாம் அழக சாஸ்திரம் தானே தானாய் வாழ்வுறுமதை பரம சுகித சச்சித்துக வருகு தியானமேசே அருணாச்சல சிவ தியானமேசே சலியாத சித்தத்துடன் அருகுரு தியானமேசே. நன்றி. Thanks, Skanda. Nice job. And over to Sahana and family. Om Namo Bhagavate Shri Ramana. Kalaharana melara hare Sitarama 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 Kalaharana mela suguna Kalaharana mela suguna Kalaharana mela suguna Kalaharana mela suguna Chala karunala pala Chala karunala pala Kalaharana melara hare Sitarama Dina dina mono tirigi tirigi Riguleka charanu chachi Dina dina mono tirigi tirigi Riguleka charanu chachi Tanovu tanovu nide enti Tanovu tanovu nide enti Tanovu tanovu nide enti Tanovu tanovu nide enti Dhyaga raja vinuta
रे हे सीताराम काल हरण मेलरा हे सीताराम काल Good job, Sahana. Now over to Girijaji. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீரமணாய. மாமாரி பெய்யும் வேளையில் அருணாச்சலம் சேர வாருங்கள். மாமாரி பெய்யும் வேளையில் அருணாச்சலம் சேர வாருங்கள். கண்ணன் கோவர்தனகிரியின் கீழ் காத்தானாயரை ரமணன் அருணகிரியாயருள்வான் நேயரை கண்ணன் குழல் மாந்தரை ஈர்த்திடும் ரமணன் அருள் நம்மை காத்திடும். கண்மூடி தேடத்தான் ஆணவம் அழியத்தான் மாமாரி பெய்யும் வேளையில் அருணாச்சலம் சேர வாருங்கள். கண்ணன் தந்தான் கீதை என்னும் வேதம் ரமணன் தந்தான் உள்ளது 40 பாடம். கண்ணன் பிறந்தது கோகுலத்திலே ரமணன் பிறந்தது திருச்சுழியிலே. உள்ளிருந்தே ஒளிர்வான் நம்மை கரை சேர்ப்பான் மாமாரி பெய்யும் வேளையில் அருணாச்சலம் சேர வாருங்கள். அருணாச்சலம் சேர வாருங்கள். அருணாச்சலம் சேர வாருங்கள். Thank you, Girijaji. Over to Pradipaji. Thank you. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. I'll be singing a composition of Sri Sadhu Om. And for those who may not understand Tamil, I'll just give a gist of this song. Swami Sadhu Om says, Bhagwan, you are my father and mother, and knows what best for me, your child. Is it befitting of me to call myself your devotee and ask you for this and that? You are present in everyone as the self. Then how can anything go wrong for me? The music is adapted from Sri Sadhu Om and set by Srimati Sulochana Netrajan. என்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதை எல்லாம் என்னை விட நன்கறிந்தோன் எம்பெருமானே. எனக்கென்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதை எல்லாம் என்னை விட நன்கறிந்தோன் எம்பெருமானே. தன்னை வேண்டும் அன்பர் தந்தை தாயுமானானே. பின்னையார் பின் வேக வேண்டும் பிள்ளையாம் நானே. தன்னை வேண்டும் அன்பர் தந்தை தாயுமானானே.
பின்னையார் பின் வேக வேண்டும் பிள்ளையாம் நானே எனக்கென்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதை எல்லாம் என்னை விட நங்கறிந்தோ எம்பெருமானே நான் நினைத்த தீவதென்றால் நியாயமாகுமா ஸ்ரீரமண நீச்சை அன்றியேதும் நல்லதாகுமா நான் நினைத்த தீவதென்றால் நியாயமாகுமா ஸ்ரீரமண நீச்சை அன்றியேதும் நல்லதாகுமா தானினைத்த தீவன் கேட்போன் தாசனாகுமா நர்வமும் அறிந்தோன் செய்கை தப்புமாகுமா தானினைத்த ஜீவன் கேட்போன் தாசனாகுமா சர்வமும் அறிந்தோன் செய்கை தப்புமாகுமா எனக்கென்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதை எல்லாம் என்னை விட நங்கறிந்தோன் எம்பெருமானே எனக்கென்ன வேண்டும் என்ன வேண்டாம் என்பதை எல்லாம் என்னை விட நங்கறிந்தோன் எம்பெருமானே 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 Namo Ramana. Thank you. And over to Ramya. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Karunarasa Purna Sudhate Kama Koti Pita Dipate Sharane Sharanam Dehite Chandrasekhara Gurumurte Karunarasa Purna Sudhate Kama Koti Pita Dipate Sharane Sharanam Dehite Chandrasekhara Gurumurte Akshayananda Chit Shakte Dakshinadimukha Shivakrite Akshayananda Chit Shakte Dakshinadimukha Shivakrite Raksha Raksha Mam Taponide Chandrasekhara Gurumurte Akshayananda Chit Shakte Dakshinadimukha Shivakrite Raksha Raksha Mam Taponide Chandrasekhara Gurumurte Chandrasekhara Gurumurte Chandrasekhara Gurumurte.
Thank you. And over to Uma PS. Namaste. I'm going to sing the verses composed by Jagadish Shastri called Prapati Ashtakam. आवर्तपुर्यां जनितं प्रपद्ये पाण्ड्येशदेशे विहृतं प्रपद्ये शोणाचलप्रस्थचरं प्रपद्ये भिक्षुं तपक्लेशसहं प्रपद्ये आब्रह्मकीटान्तसमं प्रपद्ये जितारिषड्वर्गम् अहं प्रपद्ये सर्वज्ञता सारभृतं प्रपद्ये निस्सीमकारुण्यनिधिं प्रपद्ये अस्मात् प्रपञ्चादधिकं प्रपद्ये विश्वाधिक उक्तविषयं प्रपद्ये कालग्रह ग्राहभयापनुत्यै कृतान्तशिक्षा कृतिनं प्रपद्ये विनेतुमार्तिं विषयाध्वजन्या विज्ञानमूर्तिं ददतं प्रपद्ये कन्दर्पदर्प ज्वरवारणाय कामारिलीलावतरं प्रपद्ये आजन्मवर्णीव्रतिनं प्रपद्ये कुण्डीभृतं दण्डधरं प्रपद्ये ब्रह्मासन ध्यानरतं प्रपद्ये ब्रह्मात्मभूयं यतिनं प्रपद्ये हरं प्रपद्ये विजरं प्रपद्ये स्वतन्त्रताया सदनं प्रपद्ये हरं प्रपद्ये विजरं प्रपद्ये स्वतन्त्रसाया सदनं प्रपद्ये अमेय सामर्थ्य अहं प्रपद्ये विशुद्धविज्ञानिवरं प्रपद्ये दौर्भाग्य तापत्रय कर्म मोह संतापहन्तारम् अहं प्रपद्ये दौर्भाग्य तापत्रय कर्म मोह संतापहन्तारम् अहं प्रपद्ये यथार्थ संकल्पम् अपेत पापम् अवाप्त कामं विशुचं प्रपद्ये मन प्रसादं भजतां दधानम् मुग्धस्मितोल्लासी मुखं प्रपद्ये मनप्रसादं भजतां ददानं स्मितोल्लासी मुखं प्रपद्ये यथामशेषां व्यपनीय मोद प्रदेन नाम्नां रमणं प्रपद्ये शिवं प्रपद्ये शिवदं प्रपद्ये गुरुं प्रपद्ये गुणिनं प्रपद्ये शिवं प्रपद्ये शिवदं प्रपद्ये गुरुं प्रपद्ये गुणिनं प्रपद्ये मदीयहृत्पद्मजुषं प्रपद्ये शरण्यमीशं शरणं प्रपद्ये शिवं प्रपद्ये शिवदं प्रपद्ये गुरुं प्रपद्ये गुणिनं प्रपद्ये मदीयहृत्पद्मजुषं प्रपद्ये शरण्यमीशं शरणं प्रपद्ये प्रपत्तिं रमणस्येतां तन्वतां तत्त्वदर्शिनः तत्क्रतुनि आयरसिकाः तत्तादृश फलाप्यते Thank you. Thank you. And
over to Barbara ji for a reading. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, good. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. 3rd February, 1938. Talks. 4:50. Ms. Uma Devi, a Polish lady convert to Hinduism, asked Sri Bhagavan, I once before told Sri Bhagavan how I had a vision of Shiva at about the time of my conversion to Hinduism. A similar experience recurred to me at Kurtalam. These visions are momentary, but they are blissful. I want to know how they might be made permanent and continuous. Without Shiva, there is no life in me. There is no life in what I see around me. I am so happy to think of him. Please tell me how his vision may be everlasting to me. Maharshi, you speak of a vision of Shiva. Vision is always of an object. That implies the existence of a subject. The value of the vision is the same as that of the seer. That is to say, the nature of the vision is on the same plane as that of the seer. Appearance implies disappearance also. Whatever appears must also disappear. A vision can never be eternal, but Shiva is eternal. The pratyaksha vision of Shiva to the eye signifies the existence of the eyes to see. The buddhi, intellect, lying behind the seer behind the buddhi and the sight, and finally the consciousness underlying the seer. This pratyaksha vision is not as real as one imagines it to be, because it is not intimate and inherent. It is not first-hand. It is the result of several successive phases of consciousness. Of these, consciousness alone does not vary. It is eternal. It is Shiva. It is the self. The vision implies the seer. The seer cannot deny the existence of the self. There is no moment when the self as consciousness does not exist. Nor can the seer remain apart from consciousness. This consciousness is the eternal being and the only being. The seer cannot see himself. Does he deny his existence because he cannot see himself with his eyes as pratyaksha? No. So pratyaksha does not mean seeing, but being. To be is to realize, hence I am that I am. I am is Shiva. Nothing else can be without him. Everything has its being in Shiva and because of Shiva. Therefore inquire, who am I? Sink deep within and abide as the self. That is Shiva as being. Do not expect to have visions of him repeated. What is the difference between the objects you see and Shiva? He is both the subject and the object. You cannot be without Shiva. Shiva is always realized here and now. If you think you have not realized him, it is wrong. This is the obstacle
for realizing Shiva. Give up that thought also, and realization is there. Devotee. Yes, but how can I effect it as quickly as possible? Maharshi. This is the obstacle for realization. Can there be the individual without Shiva? Even now, he is you. There is no question of time. If there be a moment of non-realization, the question of realization can arise. But as it is, you cannot be without him. He is already realized, ever realized, and never non-realized. Surrender to him and abide by his will, whether he appears or vanishes. Await his pleasure. If you ask him to do as you please, it is not surrender, but command to him. You cannot have him obey you and yet think that you have surrendered. He knows what is best and when and how to do it. Leave everything entirely to him. His is the burden. You have no longer any cares. All your cares are his. Such is surrender. This is bhakti. Or inquire to whom these questions arise. Dive deep in the heart and remain as the self. One of these two ways is open to the aspirant. Sri Bhagavan also added, there is no being who is not conscious and therefore who is not Shiva. Not only is he Shiva, but also all else of which he is aware or not aware. Yet he thinks in sheer ignorance that he sees the universe in diverse forms. But if he sees his self, capital S, he is not aware of his separateness from the universe. In fact, his individuality and the other entities vanish, although they persist in all their forms. Shiva is seen as the universe. But the seer does not see the background itself. Think of the man who sees only the cloth and not the cotton of which it is made. Or of the man who sees the pictures moving on the screen in a cinema show and not the screen itself as the background. Or again, the man who sees the letters which he reads, but not the paper on which they are written. The objects are thus consciousness and forms. But the ordinary person sees the objects in the universe, but not Shiva in these forms. Shiva is a being assuming these forms and the consciousness seeing them. That is to say, Shiva is the background underlying both the subject and the object. And again, Shiva in repose and Shiva in action, or Shiva in Shakti, or the Lord in the universe. Whatever it is said to be, it is only consciousness, whether in repose or in action. Who is there that is not conscious? So who is not realized? How then can questions arise
doubting realization, or even desiring it. These questions arise because you have limited the self to the body. Only then the ideas of within and without, of the subject and the object arise. The objective visions have no intrinsic value. Even if they are everlasting, they cannot satisfy the person. Uma has Shiva always with her. Both together form Ardhanarishwara. Yet she wanted to know Shiva in his true nature. She made tapas. In her dhyana, she saw a bright light. She thought, this cannot be Shiva, for it is within the compass of my vision. I'm greater than this light. So she resumed her tapas. Thoughts disappeared. Stillness prevailed. She then realized that being is Shiva in his true nature. The seer and the seen unite into one being. There is no cognizer, nor cognition, nor the cognized. All merge into one supreme Shiva only. 7th February 1938. Mr. Dar, a high officer, and his wife, both young, highly cultured, and intelligent, are on a visit here. But they felt ill since they arrived here. She desired to know how meditation could become steady. Bhagavan, what is meditation? It consists in expulsion of thoughts. All the present troubles are due to thoughts and are themselves thoughts. Give up thoughts. That is happiness and also meditation. Devotee, how are thoughts given up? Bhagavan, the thoughts are for the thinker. Remain as the self of the thinker, and there is an end of thoughts. Thank you. Thank you, Barbaraji. Now, before we go to Aarti, one fundamental question usually kids ask, that's especially relevant during an auspicious day like Diwali. Why do we light a lamp? Okay. So I found it in a kid's book, easy explanation about in Hinduism, why do we light a lamp? Light symbolizes knowledge and darkness symbolizes ignorance. The Lord is the knowledge principle, Chaitanya, who is the source, the enlivener, and the illuminator of all knowledge. Hence, light is worshipped as the Lord himself. So that's the explanation I did. With that said, I would like to request Dr. Nitya Anand for Aarti and simultaneously Vidya and Venkat for Nakarmana and Valga Swayam Prakasham. Hi Vidya, can you unmute yourself?
न कर्मणा न प्रजया प्रजया धनेन धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानसुगु परेण नागं निहितं गुहायां विभ्राजवेदत्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्न्यासयोग यदयत्सत्त्वसत्त्वाः ये ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेश्मभूतं यः पुण्डरीकं पुरमद्य सर्गस्थम् तत्राभिदह्रं गगनं विशोक तस्मिन् यदन्तः तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே ஏழுலகும் ஜீவன் முக்தி இன்பம் பொங்கவே ஏழுலகும் ஜீவன் முக்தி இன்பம் பொங்கவே இறைவனாகும் இறைவனாகி எல்லாம் ஓங்கவே இதயமாகும் இறைவனாகி எல்லாம் ஓங்கவே பாழ்மனத்தகந்தை வாழ்வு பாழ்பட்டொழியவே பாழ்மனத்தகந்தை வாழ்வு பாழ்பட்டொழியவே பரம சச்சிதானந்தாத்ம பால் பொழியவே பரம சச்சிதானந்தாத்ம பால் பொழியவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே தட்டில்லாத நித்திய ஜீவ தத்துவம் ஓங்கவே தட்டில்லாத நித்திய ஜீவ தத்துவம் ஓங்கவே தன்மயத்துள் சின்மயம் தழைத்திலங்கவே தன்மயத்துள் சின்மயம் தழைத்திலங்கவே எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மை இறை வகிக்கவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மை இறை வகிக்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே சூழ்க சூழ்கவே சூழ்கவே. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. This concludes today's satsang and wish you a happy Diwali once again and have a safe and sound Diwali. Thank you.